Conde J. Ouvert les portes de ma maison pour la première fois après avoir rénové, je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose. La peinture était impeccable, le mobilier convenait, mais l'espace semblait vide. Il manque de vie mais pas n'importe quelle vie. Je voulais quelque chose qui ferait vraiment briller l'ambiance, qui donnerait une impression de refinement, de bon goût, sans effort. C'est là que j'ai découvert qu'il n'y s'agit pas de plants vous avez mais de les. Et ces plants que j'ai choisis les vraies plants riches en change. Je me suis vite rendu compte que le but de ces plants n'est pas seulement dans le look parfait, mais dans l'ensemble, dans l'impact visuel calcul, dans la subtilité des couleurs et dans l'architecture des vases. C'est ainsi que j'ai transformé mon salon, mon bureau à domicile, la hall d'entrée, et même la salle de bain, sans passer pour un concierge. Il s'agissait de plantes, qui ne demandaient une passion et attention consentante, mais qui semblaient toujours impeccables comme si elles avaient été soignées par quelqu'un qui savait vraiment ce qu'il faisait, même les jours au jour. À peine dans cette vidéo, nous allons parcourir les pieces, en explorant chaque plante choisie, comment elles sont arrivées, ICIET, pourquoi elles ont un visage riche mesures, textures, proportions, lumière, vaso et en cours de route. Je partage des conseils, faciles pour les débutants, pas de futures, pas de jargon, pas d'erreurs, ennuisés. Vous verrez que le domaine du vert, sophistiqué n'est pas. Vous pouvez avoir une maison faite et raffinée, même si vous commencez maintenant. One ficus Loretta, figurer la favori des architectes, il y a une plante qui est devenu un symbole de la sophistication, moderne c'est la ficus Loretta avec de grandes feuilles brillantes, et en forme de violon, elle a une présence sculpturale qui se combine avec des pieces spacieuses, des coins bien éclairs, et des espaces place dans le bon vase de préférence en céramique, mais oun cement, il devient un élément de chant absolu. Le secret du succès réside dans le respect de son espace, lumière naturelle, indirect, substrat, bien drain, et uniquement lorsque le sol est sec et la surface facile à entretenir, et visuellement puissant, l'efficace transforme même l'environnement plus simple en quelque chose d'une couverture de magazine. C'est une plante qui impose le respect, sans exagération. Voulez-vous transmettre le bon goût? Commencez par elle. 2. Strelitzia Nicolai. L'exubérance contre l'époux. Déplaçant-toi. Le pouvoir du pour un environnement avec autant de grandeur et de la durée en même temps que la Strelitzia Nicolai également connue sous le nom de bonheur du mato. L'stot avec des feuilles larges, quizoven, comme des frelons tropicaux, créant un look qui rappelle les complexes, hâteliers, sophistiqués, ou les balcons de maisons à troncasso, et bali. Mais lst facile à entretenir, quelques airs de forte lumière, indirect ou des soleils, filtre par jour, arrosage, madera, et soleger, avec un bon drainage. La maison se trouve près d'une grande fenêtre dans un vase en béton, simple et hot, etc. Devenu le point focal de la pièce, le grand secret de la Strelitzia est dans l'espace. Elle a besoin d'amplitude pour grandir et se développer. Alors n'essayez pas de la presser dans les coins étroits lorsqu'il est bien position. Il apporte cet air de paysage tropical raffiné. Pas de fleurs exagérées ou uniformes. Étranges, les looks est dans la simplicité avec la bonne proportion. Et les feuilles même, lorsqu'elles se plient légèrement avec le vent, mentionnant un mouvement naturel qui rappelle les plantes en plein air, c'est le choix idéal pour ceux qui veulent du vert avec un impact visuel, mais sans pollution. Et outre n'ayant pas besoin d'une telle constante. Ou d'une floraison compliquée. Elle pose cette image de plante toujours bien. Si vous recherchez quelque chose qui ressemble à un projet sain, qui offre volume et sophistication, Strelitzia est l'un des meilleurs investissements. Il parle pour lui-même. Une plante qui, la ol, se trouve dirige l'environnement. Asterisk. 3. Zamiokolka le luxe de las Miekle. Est l'exemple parfait que la plante, riche n'a pas besoin d'être luxuriante, elle doit être élégante. Et l'élégance de la zamiokolka, est dans le dessin propre, dans la structure vertical des tiges, dans la brillance discrète des feuilles. C'est une plante silencieuse, mais qui impose le respect.
Ideal pour les intérieurs, avec ped, des lumières, naturelles. Il s'adapte, bien dans, les bureaux, les salons et même, les salles de bains plus grandes. Le secret, est dans la vase, un modèle, en céramique, mat noir, ou blanc, transforme daisy. Complétement l'impact visuel de la plante, un autre avantage qui en fait, un choix, judicio, est la résistance. Les amis colca support des semaines, sans eau préfère, un sol sec entre les aérosiges, et nexage protègement pas des tails. Et porting, el reste avec ce, look des nouvelles plantes, friche intact. Celui qui entre dans, il est plaisni voit au cheng effort. Il voit le contrail, et thela dunlam hq chaque maison, élégante vue de transmettre. C'est le type de plante qui convient, aussi bien au qui violent commencer avec style que so qui ant. Dacia uni collection plus raffiné, et lorsqu'elle est bien positionnée, sous dans un coin bien éclair ou regroupé avec d'autres espèces architecturales l'aide min, sous qui différencie. Un environment, commune d'un environment. Pense, zamiocolca n'a pas besoin de fleurs pour briller. Elle se suffit et même, et c'est Peter pourquoi. Elle est l'une des préférées dans les projets d'intérieurs, haut de gamme, luxe, discrète, constant, abordable. For ficus elastica ruby d'air, contrast et élégance vous voulez. Une plante avec, une présence forte et visual au de la baudit. Le ficus elastica, ruby est l'un des meilleurs choix fies, melante tongs de vert, crème, et rose criante, un effet, visuel qui attire, déjà la, mais le charme est dans l'équilibre, malgré la couleur, elle n'est pas une, plante criard, la rose est doux, le dessin, des fies est propre, et la plante pousse, des manières, Drahovic, une structure firme. C'est l'union parfaite, entre audaci, et classe, j mislamienne, dans la bureau, acquit d'une mur, blank et pres d'une, fenator qui recoit, uni lumière, diffuse chaque semaine, le plan semble, plus osis dans l'espace. Comme si faisait partie de l'architecture, elle pousse, lentement, ce, qui évite, l'aspect in control, que certaines plantes développent, avec le temps, et l'entretien, est simple, forte lumière indirect. Aérosige modera, et un nettoyage. Occasional sur les figes, avec un chiffon, humide la vase, idéal pour l'est de base. Clair, blanc, mat, cement, poli, terracouteurs, douce, thela valoris encore plus les tons, de la fête ya. Et pour avoir cette touche des couleurs sophistiquées el pas aider. Utilis pour briser la monotony des environments neuters sans perdre l'air sophistiqué. La ficus ruby est, la type de plante qui semble. Venir directement d'une vitrine de design dent, et même sans fleur, elle offre exactement CEQ, l'on attend d'un design, élégant forme, couleur, contrail, et identité. C'est, la plante, celui qui, cette CE, qu'il, fait. 5. Alocasia amazonica, sculpture vivante Locosia, amazonica, également connue sous, le nom d'ore d'éléphant, africaine estune de ces plantes, qui semblent avoir été dessinées par, un designer. Ces filles sont grandes, en flash avec, un vert presque noir, et des nervures blanches tours bien définies. Il est impossible de ne pas la remarquer et c'est précisément pour cela qu'il a et d plus n plus utilis dans des projets sophistiqués et des environments min. L'esthétique des locations est purement architectural, elle ne se répand pas de manière incontrôlable. Elle n'a pas d'aspect elle grandot, avec direction, et but la mienne, est dans un coin, de la pièce, avec, une lumière, indirect filtrée par, un rideau en ligne. Le vase est en, céramique, émaillé noir, hot et troit valorisant, le tail vertico de la plante, et même so quini, comprenant reno plants de monet, est CEQ, c'est vrai, parce que oui, elle a un aspect, si parfait, qu'il semble, artificial d'ici belle. Le soin est modera, sol toujours, légèrement humide, mais pas de trempage, humidité de l'air, à des niveaux moyens et, eros hebdomadaire, et elle répond rapidement. Si elle est air us, elle libère, une nouvelle, feuille, chaque mois, l'impact, d'allocation, n'est pas, dans la présence. Elle s'inscrit dans des environments, a, empreinte contemporaine, classique ou tropical, l'important, est, de lui, donner, l'espace, qu'elle mérite, et plus q, fella, comprendre, qce, n'est pas, un, plante a, car parmi d'autres. C'est la pièce centrale, la sculpture vivante so qui recherchant, la sophistication, avec, une touche audacious trouverant, en allocation, un ali parfait. Ce n'est pas seulement, une plante, c'est une signature visuelle.
Épers avoir connu ces plantes riches. Il est clair que le secret de l'élégance dans les espèces nest, pas de remplir la maison de Votre, mais de choisir, avec intention, chacun de ces espèces a quelque chose en commun, la présence, que, ce soit la forme, la couleur, la texture, ou la façon dont ils occupent l'environnement. Ils n'y passant pas inaperçus, mais ils n'y croyant pas non plus. Ils s'imposent avec équilibre, ces plantes sont plus que de la décoration. Elles sont une extension du style de vie de ceux qui les cultivent. Et les plus intéressant, aucun d'entre elles n'exige des soins absurdes. Toutes peuvent être maintenues avec une routine simple, tant qu'elles sont bien positionnées et respectées dans leurs besoins de base. La différence réside dans la façon dont elles sont insérées dans la face, dans la vase, que vous choisissez et en proportion avec l'environnement, que vous soyez débutant ou déjà habitué au monde des plantes. Cette vidéo est une invitation à penser avec plus d'intention que vous dans votre maison ce que vous voulez transmettre avec l'espace que vous avez créé parce que les plantes parlent. Et ces 17 que nous présentons ICIILs, parlant fort, avec classe avec, style maintenant je veux savoir lequel de ces plantes avez-vous déjà à la maison, lequel vous est surprise, et quelle sera la prochaine chose que vous apporterez à votre environnement. Commentez si idécis, et si cette vidéo vous est inspire en quelque sorte, aimez-la partagez-la, et inscrivez-vous parce que la bonne verte transforme plus que le visuel. Il transforme la façon dont nous vivons à la prochaine vidéo.